mtaalamu mshauri kuhusiana na masuala ya maisha hapa nchini. Karibu sana Esther. Asante. Naam, asante sana kwa kujiunga nasi kwenye mjadala huu, na upande wa pili tunao hadhira ambao tayari wameshafika hapa. Karibuni sana katika mazungumzo haya na muwe wazi kushiriki katika mazungumzo haya. Na bila shaka kwanza kabisa kuhusiana na hili suala la shinikizo la rika. Mbona shinikizo la rika, ama katika lugha ya Kiingereza wanasema peer pressure, imezidi kuongezeka ikilinganishwa na miaka za awali? Nini haswa ambayo inachangia vijana kuharibika zaidi? Naweza kusema kuwa maisha yamebadilika. Sio kama zile siku tulivyokuwa tukiishi zile za awali, ambapo hakukuwa na teknoloji, hakukuwa na mambo mengi ambayo yamebadilika duniani. Kama ni kimaisha, kuna social media, and especially social media imechangia pakubwa sana kwa wanalika kuingiwa na peer pressure. So there is so much information they are getting, so much like celebrity lifestyles. Kitambo hakukuwa na maisha kama hayo, na sasa wakiangalia kwa mtandao wanaona like kuna mtu ambaye anaishi, ni celebrity, anajulikana, anaishi hivi, juzi alifanyiwa hivi na mwenzake alipewa hivi. So hata yeye leo anataka pia yeye aishi kama yule, na anajiona ni kama ambaye hajafika, kama hajaweza kufikia kile kiwango ama kuishi kama yule mtu. Yeah. Kabla hatujaangalia swala la madhara ya peer pressure, shinikizo hili, mbona kitambo hali ilikuwa tofauti, hasa pale shuleni katika vyuo vikuu? Manake ilikuwa inasemekana kwamba peer pressure inatoka kwa marafiki na vitu kama hivyo. Mbona sasa hivi kukatokea na ile shift ama kuelekea katika upande wa mtandao? Kama pale kitambo ulikuwa unapata sana peer pressure ilikuwa inaingia watoto ama vijana wakifika secondary, high schools, kwa sababu hapo ndipo wanaenda wana interact na watu ambao wako from different communities, different backgrounds, na hapo ndio wanapata kuona mtu ambaye anaishi maisha tofauti. Kwa sasa hata kabla hata afike high school, kuna social media, kuna technology kama nilivyotangulia kusema, na kiangalia anaweza ingia kwa mtandao na akaona vitu ambavyo juzi nilishtuliwa na mtoto wa 10 years ananiambia kuna shopping mall ambapo anaweza enda anunue hii na hii, na mimi mwenyewe hata sikujua, na huyu ni mtoto ambayo ako 10 years. So for now kuna hiyo technology ambayo they are able to get into even before hata wafike high school. Yeah. Na je, kuna uwezekano labda wa mtu kuachana na wale marafiki wabaya na labda kushughulika na maisha yake kivyake? Kuna huo uwezekano. Mi utangulia kusema mtoto ni pale nyumbani, vile ambavyo unamlea, vile ambavyo unamfunza, pia akienda pale shuleni, pia mtoto mwenyewe anajielewa na anajijua. Hata akifika umri fulani akipatana na mtu ambaye anamwambia fanya hili, kama ni mbaya atakataa. Lakini pia kuna hope. Hata yule mwenye ameingia kwa peer pressure, the negative, pia anaweza fika mahali na badilike. Nowadays we are doing counseling even in high schools. Tunafanya counseling hata kwa watoto wadogo. So at least mtoto anaweza kujijua na kujielewa, mimi ni nani, mimi ninataka kufuata, ninataka kuishi maisha gani. Yeah. Acha nitoe nafasi kwa wanafunzi wa sheria hapa, labda wana maswali. Naam dada. Habari. Nzuri. Jina langu ni Achieng LC from Mount Kenya University, Parklands Law Campus. Na swali langu ni, peer pressure has both negative and positive influences. Do you believe there are some of the positive influences that peer influence can have? And if so, what are some of the ways that you can foster the positive influence? Yeah. Vile nimesema ni kweli peer pressure sana tunaangalia mabaya, lakini pia kuna mazuri unaweza ingia, na hapo tunasemanga huyu mtu ni kama, if unaingia kwa peer pressure in the positive, ni kama huyu mtu ni mentor ama ni role model wako in the positive, na unaweza soma na unaweza pata mambo, unaweza sema you can learn a lot of positive things, na unaweza chukua mambo ambayo yanaweza kukua ya manufaa kwa maisha yako, unlike the other side, because most of the times we tend to look on the negative, tunasahau pia kuna the positive. Yes. Nichukue swali lingine tena.
Naitwa Ocean Margaret. Mine is Keith Hudson saying no child is immune to peer pressure. But then our discussion so far from what you've mentioned, you've only mentioned causes and the negative peer pressure. But then as a child, as a young person, what are the things that you're doing to ensure that they get into the positive peer pressure or that they avoid the negative peer pressure? What are the first steps that you're taking? What we are doing, we are counseling. We're starting mentoring children right from a very young age. So huyu mtoto anakuwa ukimwelezea yale mambo mazuri, mambo mabaya. And when you're close to this child, hata akiwa mdogo, atakuwa anakuambia niliona Achieng akifanya hivi, niliona huyu akifanya hivi, naweza fuata haya, naweza fuata hao. So from a young age, you're able to guide this child. Nimekujibu. Kwa majina ni Dafa Omar na nina swali ambayo ndani yake kuna an opinion. Nadhani peer pressure inafaa kwa lawama inafaa kwa kijana zaidi kuliko mtandao. Sababu yangu ni there are some of the sites zenye kama una access unaulizwa kama una huo umri. Let's say are you 18, you get. Then mtu ana accept kwamba ako 18. Hivi unadhani hii lawama tuelekeze nani? Kwa sababu before you access hiyo social media yenye tunasema inayo madhara, lazima kuna vile viwango umefikisha. Lawama yenyewe nitasema depending on your age, on the age. Lawama kama ni mtoto ambaye hajafikia ule umri, lawama nitaiweka sana kwa mzazi. Ni wewe ulipatia huyu mtoto the gadget, maybe ni simu ama ni tablet. Ni wewe mzazi ambaye saa zingine hata wazazi wananunulia watoto wadogo simu. Ni wewe umemnunulia na hujaweka ile guidance ya kutaka kujua mtoto anafungua sites gani. Ni nini anaangalia na ukipatia mtoto gadget ni vizuri pia umpatie na maelekezo ama hiyo guidance. Unamwambia ni hii anaweza fungua, taka kujua ni nini mtoto anafungua anaangalia, kwa sababu kama mtoto ameenda shule amesikia, nowadays because of technology most children are exposed to many things. Atafika shule ataambiwa fungua hii, utaona hii, ukienda ukigoogle, ukifungua hii YouTube utapata. And definitely mtoto atakuja atakuomba simu, atafungua na ataenda na ataona. So I think hiyo lawama sana kama ni mtoto ambaye hajafikisha umri, nitaiweka sana kwa mzazi ama mlezi wake mwenye anamlea. Naam. Nitarejea na swali la wazazi, lakini wacha nichukue maswali mengine hapa. Asante kwa fursa hii. Kwa majina ni Sebastian Letaipa, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Mount Kenya nikifanya sheria. Swali langu nina swali tatu. Swali la kwanza ni kwamba wewe ni mshauri na sisi kama Waafrika unafika mahali unasema mimi kama Waafrika hizi ni mambo za wazungu. Je, kama wewe una advise aje vijana wadogo kama mimi ambao wametoka mashinani, ambao tukiona ushauri, ukipewa ushauri labda ya daktari na hata daktari za zingine huwezi fuatilia. Jambo la pili ni kwa malezi. Je, waona kwamba malezi ya saa hii inapoteza watoto wengi katika peer pressure? Kwa sababu kitambo hakuwa na kudekezwa, lakini sasa tunadekeza watoto sana. Unapata mtoto wa 3 years already akona tablet, akona simu. Wakati yetu tulikuwa naambiwa hakuna kutembea na watoto fulani, na ukipatikana umetembea na unatandikwa. Unaona? Sasa kuna mambo yamebadilika. Unapata mtoto anapokuwa mkubwa na umemdekeza, unapomnyima kitu mambo inabadilika. Kitu cha tatu, sasa unapoingia katika chuo kikuu unapata kwamba mzazi anakushikilia nini ya kwanza, mula wa kwanza, lakini unapoendelea kukua katika hii masomo unapata kwamba badala ya pocket money iongezeke inashuka. Unga inaongezeka lakini mzazi anakutumia 200 na alikuwa anakutumia 3000. Unaona sasa hiyo inakusukuma katika hiyo peer pressure. Unaona rafiki yako anaingia katika wash anakula starehe. Wewe uko hapo unateseka. Si unaona pia unamwambia nionyeshe njia zako. Sasa je, ushauri wako kwa wazazi ni gani? Asante. Tunasema wazazi tunasema parenting in the 21st century. Kitambo hata mtoto hakuwa wa mzazi mmoja, alikuwa community, alikuwa na jamii nzima. So hata mzazi mwingine akikuona unafanya kitu baya anakuchapa. Kwa sasa tuko na hiyo 21st century ambayo we are saying we want to listen to the children, we want to be delicate and sensitive to their feelings. Hatutaki kuwalea vile ambavyo pia sisi tulilelewa, na hiyo nitakubali kama mzazi kuwa mambo mengi tumelegeza kamba, na ni kweli watoto, kwa sababu ya unapata mtoto
mtoto yes ako na rights zake kulingana na vile kuko siku hizi. Mtoto unaweza mwambia sifanye hii, anakuuliza kwa nini. Kitambo hakukuwa hivyo. So vile ninasema hata kama ni parenting na hutaki kuchapa mtoto, find other ways. As parents we're supposed to find other ways of raising these children, na tuweke discipline. Hata kama tutaweka discipline kwa kiboko, basi kila mtu ako na njia zake za kulea. Weka discipline in a different way that works for your child, but the bottom line is mtoto usilimlegezee kamba. The bottom line, usiachilie mtoto ajitawale na technology ama na social media, because sasa hiyo ndio inafika unapata mtoto hata akishika gadget akiona hii anaingia na anafanya. Akisikia ni wash na yeye anataka pesa anafuata. Kitambo nakumbuka tukilelewa tulikuwa tunaambiwa unaenda high school, unaingia college, utapatana na wababa. Sikumbuki tulikuwa tunawaita jina gani, na mzazi anakulea, ambapo ukifika hapo I think you used to fear HIV most. Tulikuwa tunaambiwa na mzazi utapata HIV, utashika mimba, na tulikuwa tunaogopa hiyo sana. So ukifika shule hata ukipata mtu tulikuwa tunaikata, lakini kwa sasa I think vitu ziko tofauti. Tunaona wasichana na mtu wa 60 years na msichana mdogo na hajali, as long as amepata pesa hajali. Lakini pia hiyo nasema ni pia pressure, kwa sababu hata mashida, hata kama leo ndio unga imefika 200 na kuna saa zingine unafika nyumbani unapata hakuna chakula ama hakuna hii na hii, hata kama ni hivyo, hata wakati wetu pia kulikuwa na mashida. Wengi wetu tulisoma na shida kubwa sana. So si ati ni shida inafanya wash. Mimi narudi hapo tu kwa peer pressure. Na nina swali lingine kabla sijarejea kwa hiyo swala la shida na matatizo. Uhusiano wa wazazi na wanafunzi, hasa vijana ambao wanajiunga na vyuo vikuu, umekuwa namna gani katika century ya sasa? Wacha niseme wazazi, and I think that's why hata serikali imeleta mambo ya CBC. Wazazi tumekuwa very distant na watoto. I think maisha pia vile imekuwa mbio, unaamka asubuhi, umeenda kazi, umeshughulika, mtoto ukilipa school fees ako na mwalimu na mwatia. So unapata by the time mtoto anafika kujijua, kufika kuwa mtu mzima, hata humjui, humwelewi, hata humtambui. So unapata kuna hiyo gap kubwa sana kati ya wazazi na watoto. Maybe because of life, because of the hardships of life. Life imekuwa busy, mzazi ni kuamka, kushughulika, kutafuta pesa, kutafuta chakula. So unapata mtoto na yeye ameachwa huko anajilea. Yeah. Na kuna hilo swala ambalo yule mvulana alikuwa ametaja pale kwamba mbona wanafunzi wa sasa hivi wanapunguziwa pesa shuleni. Wanahisi kwamba labda hiyo ndio inachangia wao kuingia kwa wazile ambao wanasema ni wash. Kama wanapunguziwa pesa, labda lazima kila kitu inafanyika kuna sababu. Hawezi punguziwa pesa bila sababu. Mzazi amelipa school fees, amefanya kila kitu, labda amekupatia kila ambacho unahitaji, lakini unajua sasa pia pesa, sijui ni kwa nini wanataka kuwa na pesa mingi na wako shule. As long as everything is catered for, unapata. So unasikia kelele wanapiga because you want to live a good life, si ndio? Unaona mwenzako anavaa vizuri, pia wewe unataka uvae vizuri. Unaona mwenzako amefanya hivi, pia wewe unataka, wanasema pia kupiga sherehe, unataka kwenda kupiga sherehe. So that's why unapata mtoto pia anataka mfuko wake kila wakati uko na pesa. Na I think that's the main reason as to why wanapunguzwa pesa wakiwa shule. Kumaanisha kwamba matatizo sio sababu tosha ya kumfanya mtu hapana, si matatizo, hapana. Hapana. Unaweza kuwa na matatizo na bado uishi vizuri. Unaweza kuwa na matatizo, yes. Unaweza kuwa nasema wengi wetu tulilelewa na shida nyingi sana. Hata ukifika unapata, like I remember one of my friends alikuwa anasomea Maseno, and alikuwa anapatiwa 1,000 per month. So hiyo 1,000 ujue vile utaisukuma, ukule, ufanye nini, end month ndio unapata another 1,000. Na alimaliza shule, na alisoma, na alimaliza. Sasa kuna ile utapata havai vizuri, haishi kama wengine, kama ni simu, labda anatumia katululu, tunazita katululu siku hizi, lakini because of now you want to belong, like vile nilitangulia kusema, you want to belong to a certain group, yeah, certain class. So ndio unapata sasa, ukiona sasa kuna matatizo,
unafuata njia zingine. Naam. Wacha nichukue maswali mengine. Kuna dada pale nyuma. Thank you for the opportunity. I'm Susan Kenda. I've met two people. I've been doing research about psychology. So there are two types of people. There's this person who will say, no peer pressure can ever ruin my life. Then there's this person who gets influenced by every peer pressure. So how can you advise? I don't know, but I've been doing a research. I don't know how it works for people who get influenced, because I have friends, unaweza mwambia kuja twende church, they go. Come, let's go for a party, they go. Like, they just go. So how can you advise that person? And according to your research, can that person get rid of that character, or it's something in them? Because I don't know if it's a weakness. Yeah, thank you. Kuna watu tunasemanga yes, kuna yule mtu hawezi ingia kwa peer pressure, na kuna yule ambaye every wave inambeba. Kitu naweza nikasema ni mtu ajielewe, wewe jijue, who are you and why are you here, why are you at a certain point in life, what do you want to achieve, what do you want to be, and ukishajielewa hivyo, hata ukifika pale mtu akwambia twende hivi, like for example amesema kuna mtu ukimwambia twende church tunaenda, twende pale tunaenda. Kuna watu wengine akijua mimi si mtu wa kanisa, hata ukijaribu kumwambia twende hivi hata kufuata. Kama yeye ameamua, kuna zile Kiswahili ni kugumu, like you set your own goals, you've set your own standards. Nobody can sway you, nobody can change you. You have decided this is the route I want to pass. I think sometimes people lose direction because people lose focus because of lack of direction. Hujajitambua wewe mwenyewe, hujajiaminia, hujajipangia maisha yako, umeingia tu. And then again, there are people who are there, they just want to please everyone, especially the young people. You want to be good to everyone. Unataka kufurahisha kila mtu. Twende sherehe, twende. Si rafiki yangu anataka sherehe, twende sherehe. Kuna yule mwingine anajua nikienda sherehe, hiki na hiki kitafanyika, atasema no. Yeah. But we advise the young people sana to go for counseling. Counseling helps. Yeah. Na je, vijana wa sasa wana ufahamu kuhusu career development au kujiendeleza na kujiboresha? I think wanaelewa. Wanajua. Most of them know. Ukiongea na kijana anakuambia yes, nataka kufanya hivi, but somehow in between they get to lose focus. But ukimuuliza kitu anataka kufanya, like hawa wote ukiwauliza anataka kuwa nini in 10 years, they will tell you. But something happens in between the way, unapata ali lose focus na kafuata njia ingine, but they know what they're supposed to do. That they do. Kwa majina ni Albert Mbongi. Yangu ni comment. Nilikuwa nimeona kwenye mjadala tumeelekeza lawama kwa wazazi, na ningependa kusema ya kwamba sisi kama vijana pia tuko na jukumu la kuhakikisha ya kwamba tunapigana na hii peer pressure. Kitu ambacho ningesema ambacho tunapaswa kufanya sisi kama vijana, number 1 ni kuemphasize chenye amesema, kujielewa. Ya pili ni kuwajibika na kuelewa mahali ambapo unatoka. Kwa mfano kama rafiki yangu ameona niko na iPhone, huo ni mfano. So kwa mfano kama niko na iPhone, hapaswi kukua na hiyo tamaa pia yeye ya kutaka iPhone. Kwa sababu kama ameelewa mahali ambapo anatoka, labda wazazi wangu wako na uwezo wa kununua iPhone na wake bado hawana huo uwezo, anapaswa kujielewa na kuelewa mahali ambapo ametoka. Na hiyo itasaidia sana vijana kuimprove and even development as young people. Asanteni. Asante sana kwa mchango huo. Ningependa kuchangia kile ambacho Albert amesema kwamba mentality. Wazazi wetu walipokuwa na grow, ulikuwa unapata kwamba hawakuwa na school fee. Lakini school fee exam ilikuwa 20 shillings, anaenda bila kiatu. Lakini alikuwa anaambiwa ukienda bila kiatu ni wewe unajifaidisha. Unaona? Alikuwa hiyo time ilikuwa guaranteed. Ukimaliza shule kuna ajira.
hii wakati yetu tunaishi katika ambapo tumeambiwa kuna shortcuts in life. Unaweza soma ukose kufanikiwa. Huyu anaweza lelewa katika familia ya kitajiri, asisome akuharibu wewe lakini afanikiwe, na wewe na degree yako ulale nyumbani. Kwa hivyo tunasema inaenda bado kwa malezi, kwamba unapolea mtoto wako unamwambia mimi nililelewa katika hii shida, wewe nimekusaidia, mimi kukupea hii ndogo niko nayo, nimekusaidia wewe jiendeleze, kesho ishi maisha unataka kuishi. Kwamba tuambie watoto wetu kwamba ile kidogo unapata, shukuru, kuna future brighter. Asante. Asante sana kwa mchango huo. Niko na swali, anaitwa Generali Marinda. So I have a question. You know, if you check the aspect of peer pressure, it is pressurizing yourself to fit in that which was not you. Then I have a question as to the how parents have raised people, more so during the adolescent stage. In my prime days in my neighborhood, there were some very strict parents who could not even allow our peers then to indulge with us. Then now when you meet them in campus, they have now overused the freedom that they never found. So as you talked about parenting in the 21st century, what will be your advice to such type of parenting? Because you see, they come now, they get the excess freedom, and now they overuse the freedom. Then also matters pertaining guidance and counseling. How are you going to address the youths on matters pertaining guidance and counseling? Because there are those who at times are not ready to open up to such talks. Which other forums can we engage them in so that we ensure that we do not lose the current generation? Because most people die out of mental issues that disturbs them about life and about peer pressure, love, and every other thing. So which other mechanisms can you use apart from maybe even the common guidance and counseling? Because even there's a time I visited the office, I found the guidance and counselor had also closed down the office because of mental health. So, you know, which other mechanisms are we going to rely on? Asante sana. Yeah. On your first question about parenting, parenting in the 21st century, as I had said, most parents, we tend to be overprotective. Tunajua vile generation iko. So most of the times you tend to be protective of your children. Of course you train them well, you teach them well, but you don't want them to interact outside because you're worried they might go out na wapate katabia kadogo, wapate hii, they get influenced by other people negatively. And what I like to say about that, lakini mbona mzazi asimshauri mtoto wake? Ni utamshauri katika shida, pia wewe najikaza ndiposa nikulee. Utamwelezea, lakini ni kama vile ameuliza, kama nimepata swali lake vizuri. Amesema ambao wale watoto ambao wazazi wanakuwa overprotective, usicheze na yule, usitoke, usiongee na yule. When they get to campus, they overuse that freedom. So I think to the parents, even as you're raising your children, don't be overprotective. At the end of the day, they are in this generation. This is the world you are living into. I mean, I think as you raise them, it's good also to let them know what is outside, what they are going to get outside. Don't be overprotect them. Mtoto amefika teenage. Akifika teenage, mtoto ni kugrow na grow. So hata ukimfungia, at some point you will have to release them. Let them go out. Make them your friends. Such that huyu mtoto akifika, hata whatever they learn outside, they'll be able to share with you. If you're close to your son, if you're close to your child, if you're their best friend, don't fear. Let them go out at interacting with another person. They'll be influenced in the negative. Just be close to your children. Be friends with your children. And huyu mtoto atakuja atakuelezea. Another question umeuliza ni about guiding and counseling. I think, yeah, there are those people who will not be open. There are those young people who will not be open. I mean, not open up to maybe counselors. But I believe every person, you have someone who is close to you. You cannot live na useme I don't have maybe a relative, maybe a parent, maybe a friend, maybe someone in church that you're close to, someone that you can open up to. Because you can take a young person or anybody to a counselor or a psychologist, na akifika huko they shut down. And they don't open up, they don't say anything. But I believe every person, you have that person you look up to, maybe someone who is close to you, a friend, a relative who can open up to and talk to. Yeah.
Na tukiachana na hilo swala, labda kumalizia tu, je, mzazi anaweza kufahamu vipi mwanawe anaathirika na shinikizo la rika? Unaweza kuelewa. If you're close to your children, if you're a present parent, you will definitely know when your child starts to change. When your child starts to act funny or act differently, when they withdraw, sometimes they don't want to talk, they just start behaving differently, then at that point you know there is something that is happening to my child. If you're close to them, you'll get to talk to them, maybe they'll open up, or maybe you can see they're behaving totally different. There's some things they're doing that they were not doing before. Most of these children, sometimes they withdraw, they become very irritable, rude, arrogant, and those things, those are some of the things that you look into your child. Now unajua this one has started, this something different. Naam. Yeah. Asante sana kwa mchango huo, naarifiwa muda umekimbia sana hapa studioni. Asante sana Esther Kabugi kwa kufika hapa studioni, na asanteni sana hadhira kwa kuchangia katika mada hii komavu. Bila shaka mtazamaji, naarifiwa muda umekimbia sana hapa studioni, lakini na kuahidi kwamba tutakuwa na mjadala kama huu wakati mwingine. Kufikia hapo mie sina la ziada. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, kwenye mtandao wa Twitter ni @TV47ke @paukirobi. Sijui kama wale wazazi ambao wako nyumbani wanataka kupata kwenye mtandao wa kijamii watakupata namna gani? Kwa mtandao wa kijamii najita SICabs. Naam. On Facebook. Naam. SICabs. Na ofisi labda? Nafanya kazi katika hospitali ya Kiambu, level 5 hapa. Yeah. Naam, asante sana. Hospitali ya rufaa ya Kiambu, bila shaka utampata Esther Kabugi. Shukrani za dhati mtazamaji kwa muda wako, na asante sana kwa kufuatilia mjadala huu kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Facebook imekuwa ni TV47 Live. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, na kutakia usiku mwema. Shukrani za dhati.